The following interviews took place within the EU-funded Erasmus Plus project Entellis Plus. People with disabilities shared their views on the barriers, enablers and opportunities they have experienced with assistive and accessible technology. These videos were recorded to share the lived experiences of people with disabilities. They aim to enrich the training materials and training courses designed within the project Entellis Plus while advocating to bridge the digital divide. What would you say? Are there any barriers that prevent you from using digital technology? Ja, also ich bin da Samet Kandazoglu. Aufgrund meiner Blindheit kann ich ohne eine Unterstützungssoftware nicht den Bildschirm auf dem Handy oder Tablet lesen. Also es ist unmöglich. Γεια σου Θοδωρή. Γεια σας κυρία. Θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις για το πώς χρησιμοποιείς την τεχνολογία. Υπάρχει κάτι που να σε εμποδίζει όταν θες να χρησιμοποιήσεις την ψηφιακή τεχνολογία? Τα εισιτήρια. Επειδή δεν ξέρω ποια ζωγραφιά πρέπει να μπει από κάτω για να ακουστεί το beep. Σε ποια εισιτήρια αναφέρεσαι? Παντού, σε όλα τα εισιτήρια. Δηλαδή? Στο μετρό ας πούμε? Σε όλα και στο έτσι που ακουμπάτε απάνω για να κάνει beep. Στο αεροδρόμιο? Ναι. Κατάλαβα. Yes, I wouldn't mean to do it because I'm working. Yeah, but you have money to get credit. It'd have to be Wi-Fi. Well, if that goes, it'll mean my Alexa and my phone and my tablet will stop working. We should be able to play a game without having to pay anything. I think they should put up a warning sign that the ID is for when you're paying. Well, if the writing was bigger, it'd be easy to ask Alexa. Most phones are not like Alexa. Tecnologia. Tastiera con le lettere più grandi, perché quella che ho sul computer adesso è troppo piccola, sono troppo piccole le lettere. Uno, poi Google scritte più grandi, Facebook scritte più grandi delle volte non vedo come accedere a una galleria di fotografie perché
l'icona è troppo piccola. Ich bin aufgrund meiner spastischen Lähmungen oft nicht in der Lage, eine normale Computertastatur richtig zu nutzen. Oder ich habe zum Beispiel auch eine Sehbehinderung und kann dadurch auch vieles nicht lesen. Also das sind die Dinge, die schwer sind. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σου κυρία Έλλη. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς χρησιμοποιείς τεχνολογία. Ναι. Υπάρχει κάτι που να σε εμποδίζει να χρησιμοποιείς την ψηφιακή τεχνολογία? Το ATM. Το ATM σε δυσκολεύει σε κάτι? Με δυσκολεύει να βγάλω χρήματα κυρίως. Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει? Με δυσκολεύει τα κουμπιά και με δυσκολεύει βασικά τα Δεν ξέρεις ποιο από όλα τα κουμπιά να πατήσεις? Ναι. Κατάλαβα. Μπορεί όντως να είναι λίγο μπερδευτικό αυτό. Είναι όντως μπόλικα κουμπάκια. Hi everyone, my name is Pádraig I'm service owner from Enable Ireland. The main barrier that prevented me using digital technology was the keyboard, but I overcome that using the voice recorder. Muoversi un po' più grande, meno male, e le icone un po' più grandi. What would you say? What are the enablers that help you to access the digital world? Mein Handy verwende ich das VoiceOver, sowohl auf dem Tablet auch. Das VoiceOver liest mir den ganzen Bildschirminhalt vor und damit finde ich mich mit der Sache super zurecht. Ich habe auch zusätzlich eine Braillezeile, wo ich mit den Fingern das Blindenschrift lesen kann. Also am Computer jetzt. Und dann verwende ich noch zusätzlich mit der Braillezeile eine Unterstützungssoftware, also sprich Screenreader. Υπάρχει κάτι που να σε διευκολύνει όταν θες να χρησιμοποιήσεις τεχνολογία? Τίποτα, επειδή εξαιτίας του κορονοϊού δεν ξέρω πολλά από αυτά. Μέχρι τώρα πώς τα καταφέρνεις? Με βοηθάνε η μαμά μου να το μάθω. Κατάλαβα. First time it was a staff member, Google. From my service here in Ixlip. Yeah, because if I get a Fitbit or Alexa or anything like that, my brothers are always hooking me up. Yeah, once I'm sure I'm okay, press on that, put in the ID and I'm straight in to everything. Allora adesso io uso il computer con un joystick, con un pulsante rosso che mi serve per cliccare
ma in futuro lo vorrei comandare con la voce. Dass es mir im Grundsatz leichter fällt, auf die digitale Welt zuzugreifen, verwende ich eine kontrastreiche Tastatur. Diese Tastatur ist gelb mit schwarzen Buchstaben. Dadurch kann ich besser sehen. Ich verwende auch einen Screenreader, um mir manche Texte vorlesen zu lassen. Ich kann auch ohne Screenreader arbeiten. Dann verwende ich die Bildschirmlupe. Die Bildschirmlupe gibt es auf jedem standardmäßigen Computer. Ich nutze dennoch auch manchmal sehr gerne ein iPad, weil es von der Bedienung her sehr viel einfacher ist für mich. Υπάρχει κάτι που να σε διευκολύνει όταν θες να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία? Το έχω κάνει μια φορά με τη μαμά μου. Αυτό. Οκ. Άρα το έχεις καταφέρει μια φορά με τη βοήθεια της μαμάς. Ναι. The two enablers that help me use digital technology is my laptop and my desktop. Impostazione è un comando vocale, tipo chiudi la finestra di Windows. What would you say? What opportunities could accessible technology provide you? Also ich kann wie jeder sehen, da das Handy oder das Tablet verwenden mit dem Voice-Over eben. Ich kann ganz normal SMS schreiben, WhatsApp-Nachrichten schreiben. Ich mache das oft so, ich gebe es entweder ein, wenn ich Nachricht schreibe, oder ich verwende die Diktierfunktion, oder ich verwende die Sprachnachrichtenfunktion, also wie es mir gerade passt. Dann verwende ich auch die sozialen Medien, und wenn ich was in Google nachschauen will, dann das Voice-Over liest mir eh alles vor, also das ist dann leichter für mich. Πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σε βοηθήσει η προσβάσιμη τεχνολογία? Με σήματα και με ήχους. Δηλαδή? Επειδή έτσι καταλαβαίνω ότι το πράσινο τικ είναι ότι επιτρέπεται να περάσω, και το κόκκινο χ δεν μπορώ να περάσω. Αυτά είναι τα σήματα δηλαδή, οι εικόνες, Ναι. Και ο ήχος? Ότι αν ακουστεί ήχος, δείχνει ότι είναι η σωστή ζωγραφιά πάνω εκεί που κάνει τον beat. Α, κατάλαβα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Παρακαλώ. I'm really proud. I'll show you how to use it. Hey Google. See? That's how you use it. Say, hey Google. Give me the news, please, Google. Hey Google. Will you play Collection Lace by Cliff Richard? We feel more independent. I would use it for my Fitbit. It vibrates if there's a call coming in or anything like that, or a message. You put it on Spotify, and it'll give you any song. Now I can do it all myself. Yeah, I can now help my mum and dad with anything. They're always going to my brothers, so now they can ask me. Quando mi sveglio la mattina, per esempio, alzarmi le tapparelle da solo
senza chiamare la mamma. Je barrierefreier das Internet ist, desto leichter fällt es mir, das Internet zu nutzen und beispielsweise leicht erklärte Texte zu finden oder mich in Social-Media-Kanälen bewegen zu können. Ich verwende aber auch gern Sprachtutorials auf YouTube, da ich mich sehr für Sprachen interessiere und begeistern kann. Meine Hilfsmittel zur Nutzung von digitalen Medien helfen mir schon sehr viel, doch manchmal ist es immer noch notwendig, dass eine zweite Person hinzukommt, die mir hilft, weil es immer noch Dinge gibt, die leider nicht ganz barrierefrei sind. Πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σε βοηθήσει η προσβάσιμη τεχνολογία? Να βγάλω, να δω το βίντεο που να μου λέει ότι θα βγάλω 20 ευρώ από την τράπεζα. Οπότε εσύ να βλέπεις το βιντεάκι και μετά τι να κάνεις? Να μου λέει για να πατήσω το σωστό κουμπί. Κατάλαβα, να βλέπεις το βίντεο και μετά να το κάνεις δηλαδή. Ναι. Έτσι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να τα καταφέρεις πιο εύκολα? Ναι. Ωραία. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. The main opportunity I have with the technology is we use Teams and we're getting paid for doing the work we do on Teams, virtual videos and all the support and all, so we're getting paid for that. So the next step is we're gonna rule the world. Thanks for listening. I hope this was informative. Grammatica. Come anche avvocati a genealogi, chiudi la finestra e basta. Quindi per migliorare le tue autonomie. Sì.